Seriously, what is this place? This is heaven. Wow. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ గైస్ ఛానల్. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 4:30 అవుతుంది. వెదర్ బి మస్త్ ఉంది. సో వీకెండ్లో అలా కాసేపు చిల్ అవుదామని బయటికి వచ్చినాము. సో ఎవ్రీ వీకెండ్ ఏదో ఒకటి ట్రై చేయాలనుకుంటాం. సో ఈసారి మేము వీకెండ్లో చికెన్ ఫ్రై అనే రెసిపీని మేము ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట ఈరోజు. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, గ్రాబ్ ఏ కాఫీ, గ్రాబ్ ఏ చైర్ అండ్ లెట్స్ రిలాక్స్. సో ఈ వీడియో ఇంటరాక్టివ్గా ఉండడం కోసం ఈ చికెన్ ఫ్రై ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ని తనేమో తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, నేనేమో ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. మొదటిగా కేజీ చికెన్ తీసుకొని 50% ఉడికించాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టేక్ 1 kg ఆఫ్ చికెన్. We need to boil it for 50%. But while boiling in water, right, we should add some turmeric powder and also some salt into that. ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో సోయా సాస్ యాడ్ చేయాలి. Take a bowl, add some soy sauce into that. తర్వాత అందులో చిల్లీ సాస్ యాడ్ చేయాలి. So next into the same bowl we need to add some chilli sauce into that. తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. Next into the same bowl try to add ginger garlic paste. తగినంత మిరియాల పొడి వేయాలి. Next add required quantity of black pepper into the same bowl. రుచికి తగినంత ఉప్పు, టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. So try to add required amount of salt. So it's completely your choice. Then again add tasting salt into that. ఉన్న మసాలాని బాగా కలిపి చికెన్కి పట్టించండి. తర్వాత 2 గంటలు మ్యారినేషన్ చేయండి. So try to mix all the mixture of all the masalas. Then add some chicken into that. So make sure that each and every piece gets like coated with all the masala, and make sure that it undergo the process of marination for 2 hours. ఓకే, పార్ట్ 2 వచ్చేసి ఒక బౌల్ తీసుకోండి. అందులో కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేయండి, కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం టేస్టింగ్ సాల్ట్ యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ కొంచెం కారం పొడిని యాడ్ చేయండి. ఫైనల్గా పసుపు వేసి మిక్స్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టిన పీసెస్ని కార్న్ఫ్లోర్ పిండిలో వేసి ఆ ఫ్లోర్ పీసెస్కి బట్టేలా చూడండి. నెక్స్ట్ ఈ చికెన్ పీసెస్ని ఆ వాటర్లో ముంచి మళ్ళీ పౌడరింగ్ చేయండి. ఓకే, ఇంకా ఫైనల్గా సలసల మరుగుతున్న ఆయిల్లో ఈ పీసెస్ వేయండి. జస్ట్ ఒక 7 to 8 minutesలో మంచిగా ఫ్రై అయిపోతాయి.
ఫైనల్గా మనం ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఫ్రైడ్ చికెన్ పీసెస్ విత్ కూల్ డ్రింక్ అండ్ సాస్. అబ్బా సూపర్ కాంబినేషన్ అబ్బా. చికెన్ ఫ్రై టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. మొత్తానికి ఈ వీకెండ్ ఇలా గడిచిపోయింది. మరి మీ వీకెండ్ ఎలా ఉందో కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. అంటిల్ దెన్ బాయ్ ఫర్ నౌ.